特斯拉的创办人马斯克伫离开川普政府了后，本地甲川普之间这关系呢有较无遐紧张。结果即马川普这大利米的法案通过了后，互马斯克搁再压起来，规起来成立新的政党，也就是美国党。这项行动是互川普甲呛声，讲马斯克计划是真含糊。 特斯拉创办人马斯克伫美国国庆日这个随时之间，伫咧社群媒体 X 发动线上投票，问网友是毋是应该创立美国党。结果伫超过125万人次投票内面，差不多65%的网友支持，34.6%人反对。比伊就讲，执行这个目标的方法是甲重点放伫咧参议院2席到3席，众议院8席到10席，因为目前两个党的差距真细，将会对争议法案的表决有关键的作用。 马斯克吹过宣布成立美国党，总统川普吹打讲真含糊。I think it's ridiculous to start a third party. We have a tremendous success with the Republican Party. The Democrats have lost their way, but it's always been a two-party system. And I think starting a third party just adds to confusion. 伫马斯克宣布成立新政党了，本来被推出以特斯拉为标的的 ETF 也赶紧喊停，因为这个马斯克担任特斯拉执行长的身份有冲突，决定要延后发行基金。投资公司执行长希望董事会赶紧开会，要求马斯克说明伊的政治立场，评估是不是甲伊执行长的责任有相符合。美国财政部长贝森也讲，马斯克应该卖插政治。 I think if Elon sticks to rockets, I'll stick to finance, and I am confident that this bill is going to pay down the debt. And there were 50 senators who weren't threatened by his words, and Vice President Vance stepped in. They broke the tie in the Senate. 马斯克本来是川普政府初期的国家顾问，协助联邦政府裁员加重整架构，要因为不满川普主导的大国税法案，加重联邦预算的赤字，宣布成立新政党，并且讲将会在明年的期中选举挑战支持这项法案的共和党议员。公司新闻张伟林编辑。